Any confusion regarding boiler? No, sir. I didn't. Okay, so now we are just focusing on the study of the steam turbine. In that, actually, this topic is already conducting in the lecture section. Uh, I think we covered inversion, multi-staging, right? Now, in next lecture, we'll discuss on the reaction turbine. There. So that's here section. Actually, that study of the steam turbine in that practical. Actually, we have the numerical practice here. Experiment number 2. So this is the rotor, right? Here you see reactive means multi-row reaction. This is reaction type blades means the profile of that blade is aerofoil type, right? This is pressure compounding. This is velocity compounding, and this is reaction turbine, multi-stage reaction turbine. Actually, it is a Pepper's reaction turbine. Governing methods that will also cover in the lecture session. So here, no need to discuss any point here. Just I'm giving you some numericals regarding it. Right. Uh, One point is left over here, that is the pressure velocity diagram. See, in the exam, sometimes question asks about the draw a pressure velocity diagram. So here pressure velocity diagram is here, and velocity diagram. This is velocity, only velocity diagram, right? So it may be some confusion about the theories. So be clear about it. It is velocity diagram, and this is the pressure velocity diagram, or it is pressure velocity profile versus distance, right? You see in the reaction turbine, that pressure line is also dropping in the blade section, moving blade section. You see over here, and in rest of the turbines, this is the pressure line, the one, and that is remain constant here also. So that is the difference between the reaction turbine and Pepper's turbine. That pressure is dropping in the blade section. So here the internal energy of the steam, that is converted into kinetic energy, and that is again used in the reaction force. That's why that is reducing, but not that much reduction in the velocity here, because with the conversion from the internal energy to the kinetic energy, then again that kinetic energy converted to the mechanical work in the same blade. So here triple conversions, energy to kinetic energy to work done, right? That's why here that reduction in the enthalpy of the steam as well pressure in the steam, we get reduction in the velocity. But if that plates are fixed, suppose you see reduction in the pressure, that will increase the velocity head over here, right? So that is also again difference between the moving aerofoil blades, and this is the moving aerofoil blades, and this is the stationary aerofoil blade. Right. So these are the difference. So you have to draw the pressure and velocity diagram accordingly. These two diagrams you know very well how to draw it. And this is about the reaction turbine. Right. બીજું બાકી નથી any question जो है
you also Google it up. You can do it, and you can go through the animation also. This is about the pressure velocity diagram. And it may be useful. And I think it's lacking. This is the rotor of the any turbine. Actually, it is one model which is developed in any modeling software. Uh, can you really Sir, we are not getting proper There your is voice. issue with your audio, sir. only my audio is audible? Means my voice is audible only, no? No, sir, it is also disturbing. Uh, so you are able to listen that voice at all. You see at the tip of the blade, and that shape is a aerofoil. When it is twisting type blade, means angle of blade is varying according to the radius from the center. That is how why, because to change the inlet angle of the aerofoil accordingly. Because once radius will change, that blade velocity will be change also. It will change also, but steam absolute velocity angle is constant. So to match the relative velocity angle at various speed, it is not always straight blade. It is always twisted type blade is fitted with the rotor technically. Because rootની અંદર જે એની linear tangential velocity છે ઓછી હશે અને ટીપ આગળની tangential velocity વધારે હશે. તો આનો એંગલ ઓછો હોય પ્લેટમાં, આનો એંગલ વધારે હોય. તે તમને ડાયાગ્રામ્સ પરથી પણ ખ્યાલ આવી જશે કે જ્યારે વેલોસિટીની લાઈન વધારે લાંબી હશે તો રિલેટિવ વેલોસિટીનો એંગલ વધી જશે. વેલોસિટી ટ્રાયંગલ યાદ કરો. વેલોસિટી ટ્રાયંગલમાં નોઝલ એંગલ જે ફિક્સ હશે અને જો વેલોસિટી લાઈન લાંબી થાય તો પછી તમે રિલેટિવ વેલોસિટીનો એંગલ ઘટી જાય, સોરી વધી જાય. 90 સાઈડ મૂવ થશે, 90 ડિગ્રી સાઈડ. તો જેમ જેમ રેડિયસ વધશે એમ યુની વેલ્યુ વધી જશે. તો અહીંયાની યુ અને અહીંયા યુ અલગ અલગ એવરેજ યુ ઓવર હિયર. જ્યારે આપણે ન્યુમેરિકલ it's derivation and integration functions of the mathematics here, then we can solve this problem here, right? એ થોડો કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જાય. એ તમને ખ્યાલ છે કે તમે લિમિટ આપો ઇન્ટિગ્રેશનની ડીપ ડાયામીટર તો તમને આખું વેરિયેબલ મળે આવશે. ઓકે, તો એના એંગલ પણ એના રિસ્પેક્ટિવલી વેરી થાય. That's why it is like a twisting twisted stick. આ તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જુઓ, તમારે ટેબલ પેનની બ્લેડ્સ જોશો તો ટેબલ પેનની બ્લેડ્સમાં પણ એવું છે કે એના રૂટ આગળની એંગલ વધારે અને ટી આગળની એંગલ એ પેન છે અને ઓપોઝિટ વર્ક કરે છે. Right? Is it audible? That voice of the video?
हाँ समझाई दे No, करो sir, not yet. वीडियो में वॉइस ओके लेट अस चेंज द सेटिंग flows over such a blade, it will induce a above below the blade. And thanks to the special shape of the blade, the pressure will be always less than pressure below. So, there will be a resultant net force acting in upward direction. This force will make the blade rotate, in this manner. As the blade rotates, it obviously absorbs some energy from the fluid, so fluid at exit will have lesser energy compared to inlet. In coming session we will see how we can predict the energy transfer in fluid. But before moving to that, we will have a brief look at energy associated with a flowing fluid. There can be three components of energy for a fluid. First, due to its velocity, the kinetic energy part. Second, virtue of its pressure, the pressure energy. Third component, virtue of its temperature, the internal energy. Last two components of energy, pressure and internal energy part, can be combinedly called as enthalpy. If a fluid is having a high enthalpy value, it obviously means it is having high pressure and temperature. Now we will see exactly how a steam turbine is absorbing energy from steam. This is the rotor cross-section of blade, at a particular length. As the steam passes over the blade will rotate in this direction, and this will result in energy loss to the fluid. For a typical steam turbine, both kinetic energy and enthalpy part come down. is it audible is it audible No, sir. Yes, sir. No, sir. YouTube video supply chain करो हाँ अपना सर प्ले મને કરો સંભળાવે જ્યારે છે. ઓકે ઓકે Yes, sir. જ્યારે આ મોડ ચેન્જ કરું છું ત્યારે ખ્યાલ આવશે તમને સોરી આઈડિયા એટલે જ્યારે હું સ્વિચ કરીશ ત્યારે મારો વોઇસ નહીં આવે ખાલી વિડીયોનો વોઇસ આવશે એટલે એ ધ્યાન રાખજો ખાલી Okay. If you plot velocity of steam from inlet to outlet, it will be like this. Yeah, we As can hear kinetic the energy video. decreases. Similarly, enthalpy also decreases, like this. Now the next step is to pass this steam to the next stage of rotors. But if you directly pass steam to another set of rotors, it won't absorb much energy, because here velocity of steam is already very low. So before passing the steam to next rotor you should increase the velocity first. For that, we will use something called nozzle, a stationary device which is attached to casing of the turbine. They are also called as stator. Stators are also a set of blades, but these blades are stationary, it won't take part in energy transfer. What it does, it simply transform energy from one form to another form. Or more precisely, it will transform the enthalpy energy into kinetic energy. You can see the cross-section area of nozzle decrease with flow, so due to its special shape the velocity increases. But at the same time enthalpy decreases. If you sum change in enthalpy and kinetic energy, there won't be any change. Now we have increased velocity of fluid, so we can put next set of rotor. Again stator. And again rotor. So in a steam turbine there will be alternating sets of such rotors and stators. Rotors which are moving attached to the hub. Stators which are stationary, attached to the casing of turbine. Now, we will have a close look at energy transfer at rotor.
If you sum kinetic energy and enthalpy energy change across the rotor, you will get total energy transferred. What could be the contribution of each of these terms? Is it possible that enthalpy energy change is zero, still the kinetic energy part contributes to the energy transfer, or vice versa? This is defined in a term called degree of reaction, which is defined like this. So value of degree of reaction could vary from 0 to 1. Suppose for a turbine degree of reaction is 0, then such turbines will be known as impulse turbines, or 0% reaction turbines. In such cases enthalpy energy change across the rotor will be 0, and energy transfer will be purely due to kinetic energy change. Blades of an impulse turbine will look like this. Here fluid actually hits the blade and produce the force. Or force is produced on blades due to pure impulse action of steam. We know along the blade enthalpy doesn't change. Along with enthalpy temperature will also remain same, because enthalpy is a direct function of temperature assuming steam as an ideal gas. There will be a slight drop in pressure, but you can almost assume pressure is same across the rotor. The only quantity which changes here is the velocity. Now, the other extreme case. The 100% reaction turbines. Here as you guess there won't be any kinetic energy change across the rotor. Energy transfer will be purely due to change in enthalpy. And this could be typical blade profile for such a case. Here fluid passes through the blade without actually hitting it. We know, across the blade there is no kinetic energy change, so absolute value of velocity remains same across the blade. But pressure, temperature and enthalpy vary across the blade. A practical steam turbine will be a compromise of these two cases. People usually use 50% reaction turbine, known as Parson turbine. That is all about working of steam turbines. Thank Now, this video is about the working of steam turbine. So, I think this animation given the ideas about the steam turbine working. Is it so? Shall I go? Like, મારો વોઇસ આવે છે? Yes, sir. Yes, Sir. sir. તો Yes, sir. આ વિડિયો તમે પણ સર્ચ એકવાર રિપીટ કરીને જોઈ લેજો. Okay, sir. We'll go through the cross section of the steam turbine. Steam turbine exit કેવું છે ખ્યાલ આવી ગયા? કીવર્ડ્સ યુઝ કરશો એ પ્રમાણે તમને સર્ચ રિઝલ્ટ્સ મળશે તમારા. એટલે જનરલી આપણે સર્ચ કરીએ છીએ ત્યારે ઘણીવાર એવું થાય કે આ સર્ચ કરે છે એવું મને કેમ નથી મળતું. But it depends on the keywords applied actually. જો મારે તમે પ્રેક્ટિકલી સ્ટીમ ટર્બાઇન બતાવું છું તો મેન્ટેનન્સ ઓફ સ્ટીમ ટર્બાઇન તેનો વિડીયો છે અને એક એસેમ્બલી છે. એસેમ્બલીમાં એસેમ્બલીનો પણ વિડીયો છે અહીંયા જે તમને
અહીંયા ખ્યાલ આવશે કોઈ માણસ વર્ક કરતો એ ટાઈપના વિડીયો હશે. ઓકે 3 મિનિટનો છે વાંધો નથી. 10 મિનિટ આપણે see this is the rotor. Actually you see here that is called the shutdown maintenance or periodic overhauling. Here complete set will be opened and it will be inspected and checked and then finally again assembled to prevent the any kind of damage inside the steam turbine. So even it is CNM machine which is measuring the dimensions. This is FFT analyzer which is used to measure the surface finish. So always bearing parts roughness should be measured. Either is there any thermal cracks or any another kind of scratches, is it or not, right? Or bearing dimensions, it's over the so many kinds of measurements are there to identify the life of the bearings and how it's work. Say wear and tear, right? Now this is balancing of the rotor. So you can see here rotor of the plate and stator. Stator portion. Casing. आज आज सील्स एंड लेब्रेंस की है ए છે एक्चुअली આનો યુઝ ક્યારે થાય જ્યાં કોઈ લીકેજ એના બે એન્ડ ઉપર પ્રેશર ડિફરન્સ હોય અને સ્ટીમ એના અંદરથી પાસ ના થાય જે ગ્રુવ્સ આવે એની અંદર રોટર ઉપર લેટેડ હોય એ ગ્રુવ્સ ની અંદર રોટેટ કરતા હોય અને બંને વચ્ચે ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ ના एक्चुअली એની આખું વર્કિંગ થિયરી છે એના ટોપિકમાં તમને સમજાવીશું છે કે રીતે વર્ક કરે છે. This is the casing. You see. દેખાય છે એમાં આ જેના ગ્રુવ દેખાય છે એની અંદર રોટરની પ્લેટ્સ ફિક્સ થાય આ ગ્રુવ્સ ને. This is for the bearing say dimension એના પાછા ઓવરલેટિંગ એને પાછું રિમૂવ કરવા માટે બિલ્ડિંગ પાછું એને રોટર નું બેલેન્સિંગ પણ કરવું પડે છે. બેલેન્સ હા these are the blades. આ તમને જે દેખાય આ બ્લેડ છે અને આ એનો નીચેનો જે પોર્શન છે એ એના લોક છે રોટરના શાફ્ટ ઉપર લાગે રોટરના શાફ્ટ ઉપર ફિક્સ કરવા સ્ટેટર પર ફિક્સ કરતી હોય બ્લેડ્સને બ્લેડ્સ હોય અને તમારે રિમૂવ કરવી હોય તો રિમૂવ થઈ શકે અને લોક કરવી હોય તો પણ લોક થઈ શકે આની અંદર આ સ્લાઇડ થઈને લોક થાય એક લગાવશે એના પર બીજી ત્રીજી ચોથી એના સિક્વન્સમાં લગાવતા જાય એમ રોટર આખું બીટ થતું જાય. ખ્યાલ આવે છે? ખ્યાલ આવે છે? Yes, sir. ઓકે Yes, sir. તો પ્લેટ્સ આવી હોય આખું રોટર કાસ્ટેડ ના હોય રોટર સાફ જોવા મળશે પણ કઈ ખબર નહીં પડે ડાયાગ્રામમાં પણ તમે પ્રેક્ટિકલી બ્લેડ તૂટી જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવે કે ઓકે આની એસેમ્બલી તમારી બુકમાં આપ્યું છે આ છે એની બ્લેડ અને બ્લેડની હાઈટ આ છે ટોટલ આની કેલ્ક્યુલેશન છે તમારા સિલેબસમાં હાઈટ કેટલી રાખવી બરાબર. હા આ બ્લેડનું મેન્ટેનન્સ છે
સોરી મશીનિંગ મીન્સ ફેબ્રિકેશન આ તો તમને ખ્યાલ હશે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ એન્ડ વિલ કટિંગ CNC machines horizontal and vertical. જો આ HP ટર્બાઇન ની પ્લેટ છે મને કેવી રીતના ખબર પડી કે LP ટર્બાઇન ની પ્લેટ છે અને આ HP ટર્બાઇન ની પ્લેટ છે કેવી રીતના ખબર પડે કોઈને આઈડિયા હોય તો એકચ્યુઅલી હાઈ પ્રેશર ટર્બાઇન પ્લેટ્સ નાની હોય હાઈટમાં રીઝન એ છે કે એનું જે ડેન્સિટી જે સ્ટીમની હાઈ પ્રેશર ઉપર સેમ માસ ફ્લો રેટમાં એનું વોલ્યુમ ફ્લો રેટ ઓછું હોય તો એનું વોલ્યુમ ફ્લો રેટ ઓછું હોય તો એનો જે ફ્લો એરિયા છે એ પણ નાનો આવે એના રિસ્પેક્ટિવ એની હાઈટ ઘટી જાય જ્યારે એન્ડ સ્ટેજીસ પ્રેશર સ્ટીમનું ઓછું છે લો પ્રેશર ટેમ્પરેચર પણ ડ્રોપ થઈ ગયું સ્પેસિફિક વોલ્યુમ will be very high. So according to that, same mass flow rate gives the high volume flow rate. Low pressure turbines ની blades થોડી હાઈટમાં વધારે This is the hardening process that is required to increase the life of the bearing to increase the scratch resistance એટલે એને surface hardening process કહેવાય છે આ કદાચ તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં ભણી ગયા હશો રાઈટ આ એનું રિપેરિંગ થઈ રહ્યું છે સબમર્જ આર્મ વેલ્ડિંગ કરે છે This is the flow. Simulate करेंगे the flow. So this video tells you yes this one also. આ છે એન્ટ્રી પર જે લગાવવામાં આવે ટર્બાઇન ની અંદર જે ફર્સ્ટ સેટ ઓફ નોઝલ છે આ આવ્યા છે અને ચેસ્ટ કહેવાય ટર્બાઇન ચેસ્ટ અને એના આગળ જે પ્રેશર ગેજ આવે ઇનલેટમાં એ પ્રેશર કહેવાય ચેસ્ટ પ્રેશર આપણે લેબોરેટરીમાં ટર્બાઇન છે પ્રેશર ગેજ લગાવેલા છે એમાં પહેલા પ્રેશર ગેજ ઉપર લખ્યું હશે ચેસ્ટ પ્રેશર અને છેલ્લું જે એન્ડ ઉપર હોય પ્રેશર એને કહેવાય કન્ડેન્સર પ્રેશર એટલે ટર્બાઇનના બે એન્ડ ઉપર કયા પ્રેશર હોય એક એન્ડ ઉપર ચેસ્ટ પ્રેશર બીજા એન્ડ ઉપર કન્ડેન્સર પ્રેશર So turbine will work between these two pressures. So numerical ની અંદર ઘણીવાર બોઇલર પ્રેશરના વર્ડથી યુઝ થાય છે ઘણીવાર ન્યુમેરિકલમાં ચેસ્ટ પ્રેશરના નામથી યુઝ થાય જસ્ટ ટુ કન્ફ્યુઝ ધી સ્ટુડન્ટ જે એક્ઝામ આપે છે એને કન્ફ્યુઝ કરવા તો એનું નોલેજ લેવલ ચેક કરવા માટે કે ભાઈ આને ઓલ્ટરનેટ ટર્મ્સ ખબર છે ચેસ્ટ પ્રેશર લખ્યું કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાઓ તો તમને કંઈ બોઇલર પ્રેશર લખીને નહીં આવે પ્રેશર ગેજ ઉપર અથવા કંટ્રોલ પેનલ This is chest. આ ખ્યાલ આવે છે બીજો વિડીયો જોવો જોઈએ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં આમાંથી કોઈ yes anyone from you do you need to see another video બીજો જોવો છે વિડીયો તો મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસને બતાવું આમાં ઘણું બધું આવી ગયું એટલે So now in the turbine section, I think already two numericals are given in the assignment. એમાંથી સોલ્વ કેટલાય કર્યા છે ન્યુમેરિકલ્સ
આમાંથી ન્યુમેરિકલ્સ કેટલા સોલ્વ કર્યા છે? કેટલા છો આપણે? 10. 9 students are there. 9 students are there. This is also very good video. Random video. तो सादी लाइनिंग कैसी? लाइनिंग के अंदर लाइनिंग ना उसने फिक्स થાય છે. Liner means this is something which supports the assembly. એના પર ફ્રિક્શન પણ થઈ શકતું હોય લાઇનર ઉપર. આ જો રોટરની અંદર બ્લેડ ફિક્સ કરે છે. લાઇનિંગ anyway, video is 3 here. Okay, you can go through the various videos, the keywords for that assembly of steam turbine or overhauling and maintenance of the steam turbine. Here you can see various components of the steam turbine, how it looks like, how its shape, its size, how it works, right? Now, here in the portion of quiz, 2 numericals are there, and later on I will give you the some numericals into the assignment section. So you have to write all the assignments. You have to write all the assignments. Yeah. બીજા એક ન્યુમેરિકલ ઇમ્પલ્સ ટર્બાઇન આપીશ એટલે બે ન્યુમેરિકલ રિએક્શન ટર્બાઇન ટોટલ તમારા થશે 5 ન્યુમેરિકલ. બે ઓલરેડી અપાઈ ગયા છે અને બીજા 3. ટોટલ 5 ન્યુમેરિકલ તમારે લખવાના. બરાબર? Understood? Reply. Yes, sir. Yes. ઓકે, હવે બીજું એક વર્ક મારે તમારી જોડે છે, એ તમારે એક્સેલ ની અંદર પ્રોગ્રામ કરીને મને સબમિટ કરાવવાનું છે, સોફ્ટ કોપી. બરાબર? હું તમને આપી દઉં.
બતાવી દઉં એકવાર તમને એટલે ખ્યાલ આવી જાય. Okay, now I'm sharing the screen. Okay. Is it visible now? Screen? Yes, sir. Okay. Now you see here the analysis of Rankine cycle program is there. Here macros are unable to calculate the various conditions. If you give the pressure value, that will automatically calculate so that macro is the Excel, and here properties also. If you change here in the blue 100 degree centigrade, automatically that values will be changed here, right? If you write here 5 bar pressure, so it will change accordingly, right? 300 and temperature is 150. So at 300 bar 150 degrees centigrade, here it is liquid form here. Suppose I write here 250, that is also here liquid, but here centigrade maybe again it is liquid. Now it is changing the speed because it is beyond critical pressure actually. Enthalpy. So here it is T and vapor fraction is 100% means it is superheat steam. Temperature is here. So here is the temperature, exact temperature of steam over here. And right here 215 over here. It will show you the saturation and it is here 443. Also degree of superheat. Yeah. So this is macro table and you design one Rankine cycle in that Excel and calculate over here. So your numbers of fluids are there and total 15 stages of the diagram. Diagram is given here and it shows the number. Number of it is the outlet of boiler. Number 2 is the reheater cycle. Number 3 means reheater entry, reheater outlet. Number 4 turbine outlet, condenser inlet. Number 5 feed pump inlet. Number 6 feed pump outlet. Like this, uh, these points are given over here, right? And various pressures, operating pressure, boiler pressure is there, reheater pressure is there, condenser pressure, water meter 150. So here, they are you see, number 1, number 2, number 3. ત્રણ અલગ અલગ લેવલ એક્સટ્રેક્ટ થાય છે. ટોટલ ટર્બાઇન એક્સટ્રેક્શન કેટલા છે જુઓ. આ ઇનલેટ થયો પછી અહીંયાથી વચ્ચે સ્ટીમ એક્સટ્રેક્ટ કરી કરીને પાછી અંદર ઓકે ઇન બિટવીન વચ્ચે પાછી એક સ્ટીમ એક્સટ્રેક્ટ થઈ એટલે ફીડ વોટર હીટર 3 માં ગયું અને સ્ટીમ એક્સટ્રેક્ટ ફીડ વોટર હીટર 2 માં ગયું અને પછીની સ્ટીમ પાછી એક્સટ્રેક્ટ ફીડ વોટર હીટર 1 માં ગયું. હવે આ ફીડ વોટર હીટર શું છે સ્ટીમ એક્સટ્રેક્ટ થાય છે
જે પ્રેશર ઉપર એ અહીંયા કન્ડેન્સ થઈને પાછું ફીડ વોટરમાં થઈ જશે અને એ અહીંયા આ પ્રેશર કરતા આ પ્રેશર વધારે છે એટલે તમને ફ્લો કઈ બાજુ મળશે ઓકે સ્ટીમ કેપ કહેવાય TRAP1 TRAP2 that is the steam trap trapનું ફંક્શન એવું છે it is only allowed the to pass the liquid steam ને ત્યાં ટ્રેપ કરી રાખશે તો જે સ્ટીમ અહીંયાથી આવશે જ્યાં સુધી કન્ડેન્સ નહીં થાય ત્યાં સુધી આ સ્ટીમ ટ્રેપમાંથી પાસ નહીં થાય તો અહીંયા શું આવશે લિક્વિડ ઓકે that will mix with the feed water અહીંયાથી પણ લિક્વિડ ફીડ વોટર સાથે મિક્સ થશે આ પણ લિક્વિડ અહીંયા ફીડ વોટર સાથે મિક્સ થઈને પંપ થઈને આ પ્રેશર લોઅર પ્રેશર એનાથી હાયર ઓકે એટલે વચ્ચે પંપ જોઈએ પણ આનાથી આની અંદર આવવું હોય તો થ્રુ સ્ટીમ ટ્રેપ ઓકે જે કન્ડેન્સ થઈને આવ્યું એ બહાર clear so this is the working of any power plant circuit that is steam and water circuit થોડુંક હેવી લાગશે બટ આવું જ હોય છે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે કંટ્રોલ પેનલ જોશો તો એમાં આવી રીતે ડાયાગ્રામ હશે અને એની અંદર આવી રીતના ટેમ્પરેચર પ્રેશર્સની વેલ્યુઝ ઇન્ડિકેટ થઈ હશે ત્યાં પછી આવા નંબર્સ હશે નંબર્સની બાજુમાં આવી રીતના વેલ્યુઝ ટેબલ્સમાં દેખાડતું હશે ઇવન જેની અંદર આ વેલ્યુઝ દેખાડે અને એમાં કલર કોડિંગ્સ હોય છે રેડ કલર એટલે તમારે એના પર ઓબ્ઝર્વેશન કોઈ એનું ઇન્ડિકેશન છે ડેન્જર કઈક વસ્તુ છે ફેલિયર કઈ બતાવે એ બધાના ઇન્ડિકેશન્સ આપ્યા ઓકે એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ TS ડાયાગ્રામ ઓફ ધીસ પ્રોસેસ આ જે પ્રોસેસ છે વર્સિસ એન્ટ્રોપીનો ડાયાગ્રામ છે એન્ડ યુ સી ધ વેલ્યુઝ so you have to draw this calculation to that you change according to that values અહીંયા ચેન્જ કરો થોડી ઘણી આ બધી વેલ્યુઝ અને પછી તમે રીકેલ્ક્યુલેટ કરો ઓકે થઈ જશે તમારાથી બોલો you see here pressure also P1 to P6 જે અહીંયા આપ્યું છે P1 to P6 you can change this also you can change this આમાંથી કોઈનો જવાબ નથી આવતો રાજ Yes, sir. કેમ બધા ચૂપચાપ બેસી રહ્યો છો કંઈક બોલો તો સર એમાં એવું છે કે એમાં ઇક્વેશન ક્રિએટ કરીને એક્સેલ માં બનાવવાના છે એટલે હું થોડું જોતો હતો કે કેવી રીતે થશે એમ કારણ કે દરેક માટે ઇક્વેશન પુટ કરવા પડે ને પછી વી કેન કેલ્ક્યુલેટ ઓલરેડી બધું સેટ છે તમારે ખાલી વેલ્યુ નાખવાની છે અહીંયા ઓકે બરાબર રાઈટ તમારું વર્ક શું છે કહું તમને આ બનાવવાનું છે TS ડાયાગ્રામ હશે તમારી જોડે મોલિયર ડાયાગ્રામ મળી જશે માર્કેટથી હા હા તો એ ડાયાગ્રામમાં તમારે આનો ડાયાગ્રામ બનાવવાનો પણ તમારે સર તમારો અવાજ એક નથી કામ આવતો કરજો તમારા એન્ડ્રોઇડ કેટલા છે 15 થી ચાલુ થાય 30 સુધી છે 1 થી 30 હા તો અહીંયા 515 વાળા 515 લેવાનું 16 લેવાનું એના પછી 17 લેવાનું અને પછી સોલ્વ કરવાનું બરાબર વેલ્યુઝ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ના સર આ તમે ક્લિયર વેરી કરી શકો નથી છો થયું મને આ તમે 12 રાખી દો તો તમને અકોર્ડિંગલી આ જે પ્રેશર્સ છે એ બધા ચેન્જ થશે એક મિનિટ આ દેખાય છે આ એક્સેલ શીટ દેખાય છે તમને હા સર તમારા એન્ડ્રોઇડ
આ તમે કરો એટલે તમારો કોન્સેપ્ટ આઈ થિંક ક્લિયર થશે. અરાઉન્ડ ધી ટર્બાઇન અને પાવર પ્લાન્ટની જે સાયકલ ગયા અને આને સોલ્વ કરી દીધું તો તમારો ટર્બાઇનમાં પછી હીટ વોટર હીટરનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે તમારો, બરાબર. કન્ડેન્સર ને આ જે સર્કિટ્સ જે બને છે એ સર્કિટ્સના કમ્પોનેન્ટ્સનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે. તો એના પરથી તમને એ પણ ખબર પડશે કે પ્રેશર કેટલા હોવા જોઈએ, હીટરના પ્રેશર કેટલા હોવા જોઈએ, ટેમ્પરેચર કેટલા હોવા જોઈએ, અને એટલીસ્ટ તમને ખ્યાલ આવશે કે આ વેલ્યુ કેટલી હોવી જોઈએ. અને ટેમ્પરેચર આપણે સેલ્સિયસમાં નાખવાના છે. હા, ચલો જો એટલે દરેક વસ્તુ અવેલેબલ છે. તમે આને સમજો, તમને ટાઈમ આપું છું 2 વીકનો. જો તમને કઈ ડાઉટ લાગે તો તમે ઓકે. પહેલા આ એક્સ ની વેલ્યુ છે, જો અહીંયા થોડી વેટ સ્ટીમ બને છે સ્ટેજ 4 માં. તમે જોશો સ્ટેજ 4 ક્યાં છે, નંબર 4 અહીંયા છે. એટલે અહીંયા બધી એનર્જી એક્સટ્રેક્ટ થઈ ગઈ હોય, સ્ટીમની વસ્તુ થઈ જાય, વેટ સ્ટીમ બની જાય. વેટ સ્ટીમ ક્યાં જાય? કન્ડેન્સરમાં. કે બહુ ખરાબ કન્ડિશન નથી, પણ જો ઇફેક્ટ કન્ડિશન હોય તો આ ઇવન અહીંયા પણ થોડી એરર આવવા લાગી. તો 500 થી આઈ થિંક થોડી ગડબડ થઈ ગઈ. વેલ્યુ મેચ નથી થઈ, કંઈક ચેન્જ કરી દઉં અહીંયા. આપી દઈએ હવે 350. આ છે ને વેલ્યુ ક્યાંક એ તમારે શોધી લેવાનું. B7 C7 પર આ વેલ્યુ નહીં મળતી હોય, ઓકે, એટલે વેલ્યુ લખીને તમે એકોર્ડિંગલી પ્રેશર બી અહીંયા P6 એકચ્યુઅલી અમારી સ્ક્રીન ફરતી જ નથી, સ્ટક થઈ ગઈ છે કોઈ જગ્યાએ. આખા ડાયાગ્રામ ઉપર એના સ્ટક થઈ ગઈ છે. તમે જે વેલ્યુઝ ચેન્જ કરો છો, વી કેન નોટ સી ધેટ એકચ્યુઅલી રાઈટ નાઉ. ઓકે, હું ફરી સ્ટેપ હવે દેખાય છે? ના, સ્ક્રીન જતી રહી છે. નાઉ ઇટ ઇઝ જો પ્રેઝન્ટિંગ એવું બતાડે છે. અવાજ ક્લિયર છે? અવાજ બી સર ના નથી ક્લિયર. થ્રુઆઉટ ધ લેક્ચર sir. અવાજનો ઇશ્યુ રહે છે, વચ્ચે આવી જાય છે પછી જતો રહે છે. હા, હવે સ્ક્રીન દેખાય છે. હવે વોઇસ હવે દેખાય સ્ક્રીન? હા, બેટર. હા સર. ઓકે, તો તમારે જો અહીંયા ચેન્જ કરશો તમે 550 ની જગ્યાએ 520 કરી નાખો. ટેમ્પરેચર ડ્રોપ કરશો એટલે અહીંયા આઈ થિંક આ બધી વેલ્યુઝ ચેન્જ થાય છે વધારે. તો સર આમાં જે વેલ્યુઝ આપણે ચેન્જ કરીએ એના અકોર્ડિંગ ધ ટીએસ ડાયાગ્રામ વિલ બી ચેન્જ, રાઈટ? ધેટ્સ વોટ આર મોટો ઇઝ. યસ. અને સર પેજ આ 1. જે શું કહેવાય કેલ્ક્યુલેશન્સ છે અને ટેબલ બનેલા છે જે ઇક્વેશન્સ વાળા, એ અમને રેડી મળશે કે પછી વી હેવ ટુ પ્રોગ્રામ ઇટ અવરસેલ્ફ?
રેડી મળશે તમને, પણ તમારે જેમ કે અહીંયા હું 500 કરું છું તો આ એરર આવી. ઓકે, હવે એરરમાં શું કહે છે કે B7 અને C7, તો B7 અહીંયા અને C7 એટલે આ વેલ્યુ. ઓકે, આમાં કઈ પ્રોબ્લેમ છે એટલે આ અહીંયા આવે છે એરર. ઓકે, તો આ વેલ્યુ અહીંયાથી સેટ કરેલી છે because it is here B2. તો આ તમારે એના એકોર્ડિંગલી ચેન્જ કરી જોઈએ. હવે તમારે ચેન્જ કરતા કરતા જવાનું અને એક વેલ્યુ સેટ કરવી પડશે તમારે એવી રીતે સેટ કરવાનું. અધરવાઇઝ આ વેલ્યુઝ નાખી છે તમારે એક ડાયાગ્રામ કેલ્ક્યુલેશન તમે રફ કેલ્ક્યુલેશન કરીને પણ વેલ્યુ શોધીને પછી નાખો તો પણ થાય. ઓકે, કે આ 150 બાર પ્રેશર છે, 540 છે, એક મિનિટ આને આપણે 570 નાખી જોઈએ તો હાયર સાઈડમાં કોઈ ઇસ્યુ નથી આવતો. 535. Okay, so you should go beyond 530. 530. It should be on 534. 535 થી ચાલુ કરું તો પડશે. Okay, ને તમારો 5 and reduce that pressure also. તમારે રિડ્યુસ કરીને જોવું પડે P1 P2 આ બધી આપણે આપવી પડે કન્ડિશન. એટલે અહીંયા જોઈ લેવાનું બ્લોક ડાયાગ્રામમાં P1 કયું છે, બોઇલર પ્રેશર છે, P2 છે રીહીટર પ્રેશર છે, P3 કન્ડેન્સર પ્રેશર છે, P4 P5 P6 1 2 3 એટલે કેલ્ક્યુલેશન્સ માં જોઈએ. તો સૌથી પહેલી વેલ્યુ આવશે P1, એના પછીની વેલ્યુ છે P6 ની આવશે. તો કે ડાયાગ્રામમાં જુઓ તો પહેલી વેલ્યુ P1 સૌથી હાઈએસ્ટ છે, પછી P6 ત્યાં ગયો, ના બરાબર છે કેમકે આ પ્રેશર જે છે એ પ્રેશર છે કે અહીંયા સુધી રહેશે. હીટપંપ થી પ્રેશર હાઈ જ આવશે. ઓકે, પછી P2 એટલે રીહીટર પ્રેશર છે. P2 એટલે જો આ વચ્ચે આ P1 પછી P2 આવે છે એટલે P2 પછીની લાઈન છે કઈ છે આ 80 P3 P5 કન્ડેન્સર પછી છે. ઓકે, તો આ સ્ટીમ ટર્બાઇન ના અક્રોસમાં જે પ્રેશર ડ્રોપ્સ છે એ બધા છે, એની વેલ્યુ પણ આવી રીતના છે ચેન્જ થાય છે. ઓકે, P1 then P2 P3 P4 P5 P6 that is after heat pump, right? P5 P4 કરતા વધારે છે. જુઓ P4 P5 કરતા વધારે છે એટલે સોરી P5 મોટું છે, જોઈ લઈએ P5 મોટું છે P4 કરતા. એટલે અહીંયા એક પંપ હશે જે એને એક્સટ્રેક્ટ કરીને બહાર આપવું હશે હીટ પંપના ઇનપુટમાં, એન્ડ ધેટ ઇઝ હોટ વેલ પ્રેશર. હોટ વેલનું જે પ્રેશર હોય ને એ હશે P5 એટલે અહીંયા વધારે પડતું છે. ઓકે, અને આયરિયા કન્ડેન્સર પ્રેશર છે. આ બધા એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર હશે. ઓકે, રાઇઝિંગ બાર તમે ચેન્જ કરી શકો છો. અને તમે રીહીટર પ્રેશર એને 14 ની જગ્યાએ 15 રાખી દો. P3 છે એ 0.1 કન્ડેન્સર પ્રેશર છે રાઈટ.
2.5 ની જગ્યાએ તમે 1.5 કરી નાખો, right? So it will change the values accordingly, and you have to draw the diagram. Clear? સમજાય છે? બરાબર, ટ્રાય નહીં કરો તો નહીં મળે તમને, છેલ્લે આન્સર આ મળે. ઓકે, ચલો. ટેબલ જ છે આખું, આ એ આમાં ફિટ કરી છે. એટલે તમારે આ ફંક્શન્સ જોવા માટે છે, જેમ કે આ કેલ્ક્યુલેશન્સ તમે છે અહીંયા ક્લિક કરો તો રેન્કાઇન સાયકલ TSAT અંડરસ્કોર તો B27 પ્રેશર પર P27 ના પ્રેશર પર સેચ્યુરેશન પ્રેશર જે છે એના પર એનું સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર શું છે એ વેલ્યુ અહીંયા જોવા મળે છે. અને આ જે આગળ લખ્યું છે રેન્કાઇન સાયકલ એનાલિસિસ LSM એ આ છે નામ છે ફાઇલ. તમે તમારું નામ લખો, તમારું નામ. ઓકે, એની અંદર ફેક્ટોરિયલ કરીને T-set અંડરસ્કોર P ઇન્ટુ બ્રેકેટ કોઈ પ્રેશર વેલ્યુ લખશો તો ડાયરેક્ટ પ્રેશરની વેલ્યુ પણ આપી જશે. P27 છે એની જગ્યાએ માની લો કે 5 બાર લખી દઉં, એ 5 બારની પ્રેશર આપો, સેચ્યુરેશન પ્રેશર ટેમ્પરેચર. ઓકે, 5 બટ અત્યારે આપણે એને 27 જે B27 માં જે વેલ્યુ છે બાર ઉપર એનું સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર શું છે એ ચેક કરવા માટે અહીંયા એન્ટ્રી આપી છે. એના ટેમ્પરેચર છે એન્થાલ્પી, એન્થાલ્પી ફોર લિક્વિડ at pressure, S entropy for liquid. Okay, પહેલા you have the pressure and waste, right? અને આના પર પ્રેશર હશે C2, તો C2 ક્યાંથી આવ્યું જોઈ લેવાનું. ઓકે, પછી આ C6, આ બધી વેલ્યુ અહીંથી મળી જશે. V અને T આ બંનેની વેલ્યુ ઉપર કન્ડિશન શું છે, જેમ કે આ વેટ સ્કીમ બતાવે છે અહીંયા 0.05 0.99 વેટ સ્કીમ બતાવે છે, તો એ પર્ટિક્યુલર એન્થાલ્પી ઉપર કેટલી હશે એ બતાવે છે. બરાબર, આ એન્થાલ્પી વેલ્યુ છે એનું એન્થાલ્પી તમને ખ્યાલ હોય વેટ સ્ટીમની તો તમને એ મળી જાય. અને આ હશે એની વેલ્યુ એન્થાલ્પી વેલ્યુ કરતા વધારે હોય અને પ્રોગ્રામિંગ હશે ટાઈમ સેચ્યુરેટેડ સ્ટીમ હશે તો બરાબર. અને એના રિસ્પેક્ટમાં તમને કન્ડિશન લખી પણ શકશો મેન્યુઅલી જો ચેન્જ થાય તો. ઓકે, ખ્યાલ આવે છે? 2.5 તો અહીંયા વેટ ઇનપુટ તો અહીંયા વેટ સ્ટીમ થઈ ગયું. આ વેટ સ્ટીમ છે, અહીંયા વેટ સ્ટીમ છે. તમારે એકોર્ડિંગલી જોવાની કન્ડિશન્સ લખી નાખવાની. 0 મીન્સ પ્યોર વોટર. આ તમારા ડેટા જોવા માટે આ જે પાસ છે Y3 Q in total energy input અને total energy output અને એના પરથી સાયકલ એફિશિયન્સી. માટે અને એના પરથી તમારે આ ડાયાગ્રામ ને આ ડાયાગ્રામ બનાવી દેવાનો.
સમજાય છે ને? થોડું મોટું ટાસ્ક છે પણ ઇઝ ઇટ ક્લિયર? રિપ્લાય નથી આપતા તમે જલ્દી. હા, ઓકે. યસ સર. Yeah. So should we finish now? ત્યાં સુધી હું તમને બે ન્યુમેરિકલ બનાવીને અપલોડ કરી દઉં છું એસાઇનમેન્ટ સેક્શનમાં. 3 ન્યુમેરિકલ એટલે 5 ન્યુમેરિકલ તમારા ફાઇલમાં થઈ જશે આ સેક્શનમાં. ઓકે, અને જે એક્સેલ શીટ છે એ તો તમારે ઓનલાઈન અપલોડ કરવાની છે. એ કરવાની એસાઇનમેન્ટ 1 એક્સપેરિમેન્ટ 1 ના એસાઇનમેન્ટમાં સબમિટ કરાવવાની. ઓકે, ક્લિયર? તો મીટિંગ સર પૂરી લાસ્ટ કરીએ. લેબમાં તમે એવું કીધું હતું. હા, બોલો 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 બોલો. લાસ્ટ લેબમાં તમે એવું કીધું હતું કે કંઈ ટર્ન ઇન નથી કરવાનું આપણે પ્રેક્ટિકલ્સ ની વાત હતી ત્યારે. તો આ અસાઇનમેન્ટ ટર્ન ઇન કરીએ તમે જ્યાં મૂક્યા હોય ત્યાં એડ વર્ક કરીને કે પછી રાખીએ કરી નાખો ફાઇલમાં? કરી નાખો સારું રહેશે. કેમ કે ફાઇલ ક્યારે પ્રેક્ટિકલ સબમિટ બી કરી થવાની છે? રાખીએ ને? હા, કરી નાખો. ટર્ન કરો, કોઈ ઇશ્યુ છે જ નહીં. ઓકે. આમાં થાય છે કેવું કે હજુ આપણને કોઈ ગાઈડલાઈન ક્લિયર નથી. ગવર્મેન્ટને પોતાને નથી ખબર કે ક્યારે ચાલવાનું. રાઈટ. કે આવી વસ્તુ મહામારીમાં ખબર ના હોય ક્યારે કંટ્રોલમાં આવશે. એટલે આપણે એવી રીતના પ્લાનિંગ થી ચાલીએ કે હાલ એવું હોય તો તમે નાખી દો, ટર્ન ઇન કરી દો. એટલે સર લાસ્ટ ટાઈમ એવું હતું, આપણે એવી વાત થઈ હતી કે ચાલશે, કઈ ટર્ન ઇન નથી કરવું, આપણે ફાઇલમાં રાખીએ. હા, ખ્યાલ તો પછી અત્યારે ડ્યુ ડેટ એની જતી રહી હશે સર, એટલે એના માટે કીધું. પછી લેટ ટર્ન ઇન માં ઇશ્યુઝ એ જોઈ લેજો ને સર ખાલી. ઓકે, એ તો મોડિફાઈ કરી દઈશ. ઓકે, 2 વીક કે 3 ઓકે વીકની ઓકે 2 વીકની આપી દઈશ દરેકમાં. ઓકે, એટલે તમે 2 રાઈટ સર. વીકમાં એને ફોટો પાડીને એની પીડીએફ કન્વર્ટ કરીને અથવા સીધું પીડીએફ કરીને તમે આ ટીમ નાખ્યું છે ને તમારા મોબાઈલમાં. હા. હવે તમને જે લોગિન આઈડી પાસવર્ડ આપ્યો ને એનો યુઝ કરીને તમે ઓફિસ કરીને એક સોફ્ટવેર છે, ઓફિસ 360. ઓફિસ 360